Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. So, last class में मैंने बताया था कि we have done everything related to electrostatics, and but the end result what we got, उसके ऊपर कुछ applications जो हैं वो हमें करनी है. What is that and how it is so important? तो अभी ये जो भी कुछ अभी तक चला है, that you can say was one part. And what we are going to do next will be another part. Okay, so you can divide the whole electrostatics into these two parts. So first part we have already finished, consisting of Coulomb's law, Gauss law, and potentials and energy, work done, all that we have calculated, right? Now let me introduce to with this chapter, which will be special techniques. Okay, and from here you will see that we will not be integrating much. ठीक है, थोड़ा बहुत integration रहेगा, but we will use some another kind of technique. ठीक है, and in this special technique what I am going to discuss is first is Poisson equation. Poisson equation. You remember that the Gauss law was integral E dot dA on some surface. This was equal to 1 by epsilon naught times integral rho d tau, right? Yes, sir. Yes. So this was Gauss law, and this was over some volume. So we can write this as equal to, we can write it as integral del dot E d tau over some volume. So this surface to volume conversion can be done by which theorem? Gauss divergence. Gauss divergence theorem. So for any vector, you can take any vector A and dot any surface ds. This will be equal to integral del dot A in some volume d tau. So this conversion can be done. This is surface integral, this is volume integral. So what is Gauss divergence? It is conversion of surface and volume. Volume can be converted to surface, and surface can be converted to volume. Okay. Now you can compare these two because integrals are same. So let me put it this way: integral V rho by epsilon naught d tau. Okay. Now these two integrals can be compared, and they will give us del dot E is equal to rho by epsilon naught. Yes, this equation can be further simplified only in electrostatic case, because we are reading electrostatics. So E is equal to minus grad. This equation, you know? Yes. E is equal to minus del phi. Phi is potential, right? So this holds for electrostatics, the relation between field and potential. And if you substitute it here, what you are going to get is minus del square phi is equal to rho by epsilon naught. Rho by epsilon naught. So that means del square phi is equal to minus rho by epsilon naught. This equation is Poisson equation. Okay. This equation is known as Poisson equation. So essentially,
Poisson equation is the differential form of this. भाई गॉस लॉ से ही तो लिखते हुए आ रहे हो, हाँ? सो ध्यान से देखो, तो ये तो ऑपरेटर है, दिस इज ऑपरेटर, this is phi potential, and this is charge density. So essentially it is relating charge density to potential, which is, you know, which is in Coulomb's law also. Coulomb's law में भी तो हम potential को charge density से relate कर सकते हैं. Yes. Yes, sir. So it is just writing it in differential form, nothing else. Okay. And this del square is known as which operator? Laplacian operator. Laplacian. Laplacian operator. Okay, इस operator का एक नाम रख देते हैं, that is Laplacian operator. So this is what I have already told you. ऐसा नहीं कि मैं अभी भी बता रहा हूँ. Once I already told you that this is a very straightforward derivation, and this holds for electrostatics, obviously. Electrostatics, right? Now see, if I take a system, यहाँ तक note कर लिया भाई सबने? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Note it down. Yes, Note sir. it down. So let us understand this. Now in most of the cases, what will happen? ये बड़ा important point है, पता नहीं आप इस बात को समझते हो या नहीं. That in most of the cases, you will have del square phi is equal to minus rho by epsilon naught, and you will have no charge. What do you mean by this? कोई बता सकता है? अगर चार्ज नहीं है तो फिर पोटेंशियल का क्या होगा? And this will be del square phi is equal to 0. 0. And this is the famous Laplace equation. So if there is no charge, what will happen to the potential? ऐसे सोचो ना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे पॉइंट चार्ज के बारे में सोचो. Suppose this is point charge and this is point P. We want potential here. So if there is no charge, what will happen? No potential. No potential. So जब charge नहीं है, potential नहीं है, तो what is the importance of Laplace equation? ये बहुत ही important बात है. कोई भी feel free to come in. कोई भी बता सकता है. भाई आप कह रहे हो चार्ज डेंसिटी 0 है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं in terms of charge density. तो it will be some charge density like this. Yes. Yes. So rho charge density की वजह से potential will be 1/4 pi epsilon naught integral rho d tau by r. Yes. So there is no Yes, charge sir. density, there is no potential. So what we will be calculating in it? Anybody can come. बताओ. Explain करो जल्दी से. बताओ. So potential outside the charged region. Potential outside the charge region. So from where that potential will come, that is my question. So from the charge that is not in the region. Sir, Yes. Mm-hmm. can you say that net charge is 0, just like in the case of capacitor, but there is potential? In capacitor, you have charge. No, sir, a whole charge on two plates, plus Q and minus Q. Net charge is 0. Yes, sir. So either, but that will not be the case always, na? So I think जो पुनीत बोल रहा है वो थोड़ा क्लोज है. I think लैंग्वेज थोड़ी और बेटर होनी चाहिए. कि जैसे मान लो तुम ये लैप्लास इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम किसी रीजन में सॉल्व करोगे. मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
So you will be solving in some region, yes or no? Suppose this is the region. You will be solving it in some region. So this charge is not present in the region. तो ये region तो charge free है ना? Are you getting my point? So this region is charge free. So whatever calculations I will be doing, suppose ये differential equation है, I will be solving this differential equation, suppose for this 3-dimensional region, because I want potential in this 3-dimensional region. I want the profile of potential in a given region. So suppose this is the region, I want the potential, and the charge density is not present in this. So but because of that, suppose कोई भी outside source है, this is source, and because of this source, suppose this has some profile V naught, this whole plate gets some profile of potential V naught, then I want to know what is the potential at any point x, y, z. अगर ये बात समझ लो तभी आगे बढ़ने का मतलब है. I mean, I should write it as phi if you want. Anyways, V and phi both will be used for potentials. Okay. So if I write phi naught here, so that means some phi x, y, z I need to calculate in this region. In this region. ये बात समझ आई? एक Yes. बार रिपीट कर दीजिए चीज. मैं ये कह रहा हूं कि लैप्लास इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड 0 है, जो कि पॉइजन इक्वेशन में चार्ज डेंसिटी था ना. Yes, तो इन sir. जनरल हमारे दिमाग में आएगा कि अगर चार्ज डेंसिटी ही नहीं है तो पोटेंशियल भी 0 है, तो सॉल्व क्या करना है ना. Yes, sir. लेकिन जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी रीजन के लिए तो सॉल्व करोगे. You will try to Yes, get the sir. profile of potential in some region. So suppose मैं इसको suppose मैं 3D में ले लूं, तो x is going from some x1 to x2, right? Y is going from some Yes. y1 to y2, and z is going from some z1 to z2, right? So this is the region in which I am solving. So this region is charge free. That's why I can write right hand side is equal to 0. That does not mean that there is no source. Source may be in the form of a potential. Suppose this whole plate is connected to a potential, a battery having potential phi naught. तो इस पूरे प्लेट को सपोज ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसको तुमने phi naught पोटेंशियल पे कर दिया. अब तुम चाहते हो कि मैं इस रीजन में पोटेंशियल आपको बता दूं. सो क्या कोई चार्ज है इस रीजन में? इज देयर एनी चार्ज? No, sir. नो. बट इज देयर एनी सोर्स? Yes, sir. Yes, the source is in the Potentially, yes, form sir. of potential, and that will come in the boundary condition. That will be accommodated in the boundary condition. So this is the first thing to be understood. सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Got it ना? तो ये बड़ी important point है कि तो अब बात करते हैं Laplace equation की. So in majority of the cases you will not have free charge in the region. In majority of the cases the source will create some potential, something like that, and you have to calculate the potential in the region. So that's why we call that electrostatics may be considered as the study of Laplace equation. Now you can imagine the power of this equation. Or this Laplace equation is not confined to physics, not confined to electrostatics. मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सबसे पहले अपीयर हुई, एंड electrostatics, gravitation, right? And magnetism, okay, heat,
study of soap bubbles. This was that stretching and all that I was talking about in mechanical. And those who have studied complex analysis with me, they know that this analytic functions, याद आया? Analytic Yes, sir. functions in complex analysis, they form harmonic functions which comes from Laplace equation. Harmonic functions. जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हम मुझसे पढ़ेंगे. And those who have studied know that in analytic functions also this comes. So, you know, this is so important. Equation, both for physicists, for engineers, and for mathematicians. Laplace equation is very important. Okay. Now, you know that it will depend on the dimension. The complexity of the equation will depend on the dimensions. So 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है. Laplace equation, right? So you have del square phi is equal to 0. So in 1D, what it will become? D phi by dx is equal to 0, right? So d2 phi by d. Huh? In 2D, it will become del 2 phi by del x2 plus del 2 phi by del y2 is equal to 0, because this del square operator will become like that. And you all know that del operator is in Cartesian, it is I del by del x plus j del by del y plus k del by del z. This is, so if I calculate del dot del, it will become del square, and this is the Laplacian operator. And this is very special operator. Okay, rotational transformation में invariant रहता है, etc. There are so many properties. That's why we want to work in this space, in this Laplacian space. Okay. खैर, अभी छोटी बातें करते हैं, बड़ी बातें नहीं करते. तो अगर मैं 1D प्रॉब्लम लूं तो ऐसा दिखेगा इक्वेशन, अगर मैं 2D प्रॉब्लम लूं तो ऐसी दिखेगी इक्वेशन, और अगर मैं 3D प्रॉब्लम लूं तो इट विल बिकम लाइक दिस, del 2 phi by del x2, del 2 phi del y2 plus del 2 phi by del z2 is equal to 0. अब आप देख रहे हो यहां पे मैं d लिख रहा हूं, लेकिन यहां पे del लिख रहा हूं. मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया. I have told you that this is independent variable. This is independent variable. तो independent variable एक है, तो इक्वेशन का नाम क्या है? Ordinary differential equation. Ordinary differential equation. Independent variable दो हो गए. Yes, sir. Partial. Partial differential. differential equation. Independent variable तीन हो गए. Partial differential equation. तो इसीलिए आप पोटेंशियल फॉर्मुलेशन पे आते हो कि वो जो फिजिक्स, डायरेक्शन और ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब खत्म हो जाए और भाई सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ और हम मैथमेटिशियन की तरह सॉल्व करके उसका आंसर ले लें, पोटेंशियल की प्रोफाइल ले लें. और पोटेंशियल की प्रोफाइल आ गई तो फील्ड आ गई. आर यू गेटिंग इट और नॉट? So the Yes, sir. whole Yes, sir. purpose Yes, of sir. coming to this profile is to make it more mathematical, so that every time we don't have to think about कि भाई चार्ज यहाँ है, डायरेक्शन उधर है, चार्ज इधर है, डायरेक्शन इधर, ये सब भूल जाओ. That is how the formulations are done. वही सेम काम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का कन्वर्जन लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में करने का भी सेम ही है पर्पस. और वही पर्पस यहां पे भी उस कॉम्प्लिकेशन को फोर्स प्रोफाइल, फील्ड प्रोफाइल के कॉम्प्लिकेशन को कन्वर्ट करके पोटेंशियल. सो
That's why, you know, in good books like J.D. Jackson or Griffith, they have written that electrostatics is just the study of Laplace equation. ठीक है, और पता ये चलता है कि भाई तुम वो लाइन तो पढ़ लेते हो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम 20 दिन खर्चा करके बहुत सारी प्रॉब्लम करते हो और इसमें एक भी प्रॉब्लम भी बगैर किए आगे निकल जाते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ऐसा बहुत होता है. व्हाई? Yes, sir. बिकॉज Yes, जैसे ही sir. तुम यहाँ Yes, आओगे, sir. you need knowledge of good knowledge of partial differential equation, you need good knowledge of Fourier series. जब सॉल्यूशंस हम करेंगे तो ये सब मैथमेटिकल, you need knowledge of boundary conditions. तो वहां से आप बचना चाहते हो तो आप निकल जाओगे. बट वी विल डू सम गुड क्वेश्चंस जिसमें हम बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे. और आप ये मत सोचना कि अभी पार्शियल पढ़ाया नहीं है, बिकॉज यू नो कोई भी सीक्वेंस फॉलो करो तो कुछ ना कुछ पहले कुछ ना कुछ बाद में आता ही है. इवन इफ यू ऑप्ट, आई नो दैट मैं पहले पार्शियल मुझे पढ़ाना चाहिए, बट वो कुछ भी कोई भी सीक्वेंस फिट करो तो वहां कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूंगा कि जब यहाँ पे वो पार्शियल आएगी तो उसकी टेक्निक बताते हुए चलूंगा. एंड अगेन इफ दैट विल कम तो वो आपकी और मेटेरियलाइज हो जाएगी ना. यू एग्री विद दैट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है ना. अब देखो जरा, तो अभी हम सबसे सिंपल ले लेते हैं, एंड दैट सिंपल इज 1D. 1D में बड़ा मजा आएगा. आप कहोगे वाह यार, इतनी सिंपल इक्वेशन पोटेंशियल की. ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. 1D Laplace, 1D Laplace, and that equation is d2 phi by dx2 is equal to 0. सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है sir. पढ़ा है, वेरी गुड. तो d स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0. सो d इज इक्वल टू 0,0 real and equal roots. So phi will be c1 plus c2 x e to the power Yeah. 0x. भूल गए क्या भाई? So it will be a याद है. plus bx. मैथमेटिक्स देखो अच्छी होनी चाहिए. अगर फिजिक्स करना है तो यू शुड हैव गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स, अदरवाइज वो जबरदस्ती वाली बात ही हो जाती है. इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग देखो जरा सेकंड, अभी ओवर सिंप्लीफाइड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको लगेगा नहीं कि यार यहाँ भी ऑपरेटर ऐसे लगा सकते हैं क्या. ठीक है, आप सोचोगे यार यहाँ 2 बार इंटीग्रेट करके निकाल लें ना. तो Yes, sir. बट भाई हमें तो ऑपरेटर मेथड आता है तो हम ऑपरेटर मेथड लगा देंगे, क्या दिक्कत है. अब देखो, यू गॉट फाई इज इक्वल टू bx plus a, y is equal to mx plus c is the equation of straight line. Straight line. अब अगर बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, हाउ मेनी बाउंड्री कंडीशंस? बोलो. 2. Why 2? I have told you in ordinary Two. differential equation. Sir, 1. Order. One. अरे 2 यार, सेकंड ऑर्डर है Yes, तो कैसे 1? second order. Right. So I have told Second you it is a second order differential equation, ordinary differential equation. So boundary conditions will be equal to 2. So how many boundary conditions are required? Tell me. 2. Sir, 2. बाउंड्री कंडीशन रिक्वायर्ड इज 2. सो अब किसी केस में आपको बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी. मैं देता हूं, जरा पहले बताओ यहां तक कोई बात अगर नहीं समझ आई हो. प्योर मैथमेटिक्स. बोलो. Yes, sir. Got it. Sir, got it. Sir. रवि, राधेश्याम, Okay, sir. Fine. चलो भाई. तो अब मैं तुम्हें देता हूं बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन मैं क्यों दूंगा? व्हाई आई कैन गिव यू. Given होते हैं नहीं, सर. फिजिकली सोचो ना. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तो दैट शुड बी गिवन
because that system we don't know, na? We know the equation followed by the system, but how can we think about the system? Property of the system is contained in the boundary condition, and system may be different. Yes or no? So Yes, it sir. should be given to us, and I am giving you that phi of 0, phi of 1 is equal to 4, and phi of 5 is equal to 0. This is the boundary condition that I want to give you. Chalo apply karo bhai fatafat. Phi of 1 is 4. So 4 is equal to b into 1 plus a, and phi of 5 is 0. So 0 is equal to b into 5 plus a. What are the values? So B equal to 1 and A equal to 3. B is equal to 1. B equal to, sir, 1. A equal to 3. -1. So B is equals to minus. वाह भाई वाह. देखो जरा भाई. Sorry, sir. And what is A is equal to? 5. B is equal to 5. -1. So A is equal to 5. So now you know you have to plot it. Equation, this is constant A, right? Bx plus C होता है ना? Yes, sir. Is this correct? तो phi is equal to क्या आ गया? -x plus 5. Yes, sir. So x is equal to 5 पे 0 हो जाएगा ना? Yes, sir. और x is equal to 0 पे 5 हो जाएगा. Pi equal to 5. 5. x is equal to 0 पे 5 like this. और 1 पे 4. ये सब आप इतने मजे से करते हो, बट बिकॉज ये पोटेंशियल है और पोजीशन है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नया कर रहे हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, so this was the boundary condition. It is following, yes or no? It is following this, and this is the boundary condition. It is following, and we got the profile. We got the profile. This is how the potential is. It is a straight line in one dimension. In one dimension, the potential is a straight line. So you will say it is very trivial, very simple. Yes, but those properties which we will derive from this simple one-dimensional profile will be used in two-dimensional and three-dimensional. Let us see what I am talking about. The first thing I am telling you is, पहले बताओ, tell me if everything is okay till now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in 1D, it was so simple to solve, na? Then I want to tell you that I can derive some properties here which will be relevant for 2D and 3D. 1D से कुछ ऐसी properties derive करने वाला हूं जो कि 2D और 3D में भी relevant रहेगी. और पहली property है कि अगर ये मान लो कोई Vx profile I है, suppose this is X and this is V, phi. So if there is a point A, ध्यान से देखना, and this is the value of phi here at A. So what will happen is that if I want to get the value of Vx, I can write it as half of Vx plus A plus Vx minus A. So that means जो Vx की वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर एवरेज वैल्यू ले ली जाए, so I will get the value of Vx. This is very very important, and आप देख रहे हो ये बार बार आ रहा है. और कहाँ यूज किया था मैंने?
Force per unit area. Force per unit area of a Discontinuous. for a patch ना, Yes, sir. और भी कहीं यूज किया था एवरेज So discontinuous functions. discontinuous functions के लिए, और ये it starts from mathematics and this is actually Parseval's averaging for a discontinuous point. ठीक है, so ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालनी है तो उसके अगल बगल वाले पॉइंट का एवरेज कर लो तो दैट वैल्यू विल कम। इससे क्या, अभी देखो प्रॉपर्टी तो 1D में इट इज सो सिंपल टू सी ना, दिस विल हैपन ना, दिस स्ट्रेट लाइन, but it is saying that in the case of complicated potential in 2D and 3D also the same thing will happen. So we can say that there will be no local maxima or minima. Okay, that means local maxima minima nahi hoga, it means extrema will exist at extreme points only, at extreme points, because if you are claiming that at any point the neighborhood points may give the value at this point, अगर वहां maxima हो फिर तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, yes or no? Suppose you have a function which is like this, it is like this, and if I will take the average values here, then the average values will not be the same. Yes, sir. Yes, sir. So that means these both are you know, they both agree with each other, and I can explain you this in another way also, because you are claiming that d2 phi by dx2 is equal to 0. एक और मैं थोड़ा आइडिया आपको दे सकता हूं, बट होता क्या है कि d2 phi by dx2 is less than 0, that means hello Maxima. minima or maxima, maxima, Maxima. and d2 phi by dx2 is greater than 0 means Minima. minima, बट हमारे केस में तो ये इक्वल टू 0 है, हाँ, Yes, sir. सो इसका मतलब लोकल, बट ये हर फंक्शन के लिए नहीं सही है, ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस के लिए सही है। जैसे मान लो तुम फंक्शन ले लो x टू द पावर 4, तो हो जाएगा 4x टू द पावर 3 देन 12x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0 पे ही उसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा ना, ओके, सो बट फॉर मोस्ट ऑफ द केस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस राइट साइड इज 0, it is not less than 0, it is not greater than 0, so we can claim that no local minima or maximum will exist, it will only exist at the extreme boundaries, extreme points, boundaries पे ही वो maxima minima जाएगा, बाकी बीच में कोई भी local maxima या minima नहीं होगा। अब देखो ये तुमने जज किया one dimension से, but it will be replicated to fill in the blanks, 2 dimension. Two and dimension, 3 three dimension. तो बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, Yes, sir. ये जैसा पोटेंशियल दिख रहा है 2D में इट विल बी इंटायरली डिफरेंट, 2 डायमेंशन में इट विल बी 2 डायमेंशनल पोटेंशियल बन जाएगा, और 3 डायमेंशन में इट विल बिकम 3 डायमेंशनल थिंग, एंड स्टिल इट विल बी फॉलोइंग दिस, सो दैट इज अ बिग थिंग ना। So what property you have learned from here will be followed in 2 dimensions also and will be followed in 3 dimension also, okay? So this is the insight which we have taken, and now next thing will be I will be solving the Laplace equation by taking a problem in 2 dimension, and then I will try to solve it. I will try to do 1 or 2 or 3 problems in 2 dimension only, because 3 dimension में it will become very very big, so एग्जाम के स्कोप से वो कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, बट 2 डायमेंशनल में ये चीज फिट बैठेगा, ओके, सो वी विल डू दैट, एंड 1 डायमेंशन में हम we can also solve it in spherical polar coordinate as well as
cylindrical coordinate Cylindrical coordinate. in one dimension. Okay, so we will be doing all that. If you have any doubt, feel free to ask. This will be the end of today's class. Any doubt? No, sir.